हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 9वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.5 द नेकलेस या लेसनच्या पार्ट 2 चे मार्जिन क्वेश्चन्स व इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. The necklace part 2 margin questions. Question number 1. What was the arrangement with the jeweler? Do you think it was fair? मिस्टर लॉयझेल यांनी त्या ज्वेलरशी केलेला करार योग्य होता असे तुम्हाला वाटते का? या प्रकारचा आपला हा पहिला प्रश्न आपल्याला दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 2. हू इज मादाम लॉयझेल? मादाम लॉयझेल कोण आहे? मादाम लॉयझेल इज मॅथिल्डे. मित्रांनो, या प्रकारे पहिल्या 2 प्रश्नांची उत्तरे आहेत. व्हिडिओला पॉज करून तुम्ही व्हिडिओचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकतात. बघूया तिसरा प्रश्न. व्हाय डज मादाम फॉरेस्टियर स्पीक कोल्डली टू मॅथिल्डे? मादाम फॉरेस्टियर मॅथिल्डेशी भावनाशून्यपणे का बोलतात? व चौथा प्रश्न आहे. व्हॉट इज मीन्ड बाय द हॉरिबल लाईफ ऑफ द पुअर? गरीब माणसाचे भयानक जीवन याचा काय अर्थ आहे? या प्रकारे प्रश्न तिसरा व चौथा आपल्याला दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 5. हू डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मॅथिल्डेज मिसरी? वॉज इट हर फ्रेंड, शी हरसेल्फ, हर हजबंड ऑर द सर्कमस्टन्सेस? मॅथिल्डेच्या दुर्दशेला कोण जबाबदार होते असे तुम्हाला वाटते? तिची मैत्रीण, ती स्वतः, तिचा पती की परिस्थिती? या प्रकारचा आपल्याला हा प्रश्न दिलेला आहे. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1. स्पॉट अँड सर्कल द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. देन रिराइट द सेंटेन्सेस आफ्टर करेक्टिंग देम. A. But they could not found it. Answer. But they could not find it. B. You must write to your friend. You must write to your friend. C. At the end of 1 week they have lose all hope. Answer. At the end of 1 week they had lost all hope. D. He would borrow the rest. Answer. He would borrow the rest. E. You should have written it sooner. Answer. You should have written it sooner. F. And this life lasted for 10 years. Answer. And this life lasted 10 years. G. No, I am Mathilde Loisel. No, I am Mathilde Loisel. H. Madame Forestier were stunned. Answer. Madame Forestier was stunned. क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला पुढील टेबल कंप्लीट करायचा आहे. कोण कोणाला व केव्हा म्हटले या प्रकारे आपल्याला हा टेबल पूर्ण करायचा आहे. A. I touched it in the hall at the ministry. Mathilde said to her husband when he asked her if she had it when she left the hall. B. It will give us time to look some more, Mr. Loisel said to Mathilde when he told Mathilde to write to her friend. C. I might have needed it, Madame Forestier said to Mathilde when Mathilde returned the new necklace to her. D. You must have made a mistake, Madame Forestier said to Mathilde when Mathilde met her after 10 years. E. Well, I lost it, Mathilde Madame Forestier when Mathilde reminded her about the necklace. F. Mine was an imitation, Madame Forestier said to Mathilde when Forestier told Mathilde its real cost. Question number 3. Write what you think about the following thoughts
अँड ॲक्शन्स ऑफ मॅथिल्डे. मॅथिल्डेच्या पुढील विचारांविषयी व कृतींविषयी तुम्हाला काय वाटते ते लिहा. या प्रकारचा आपल्याला हा प्रश्न दिलेला आहे. यातील प्रश्नांची उत्तरे आपण पुढीलप्रमाणे लिहिणार आहोत. Question number 4. Form pairs. Discuss how part 2 of the story could have been different. Write your storyline in the form of bullets showing the main events. गोष्टीचा दुसरा भाग कसा वेगळा होऊ शकला असता याची कल्पना करा. तुमच्या गोष्टीच्या मुख्य घटना मुद्द्याच्या स्वरूपात मांडा. आन्सर. द स्टोरी इन पार्ट 2 could have been different in the following way. 1. Mr. Loisel goes around searching for the necklace. 2. He comes back home dejected. 3. Mathilde goes to Madame Forestier's house and confesses that she lost her necklace. 4. Madame Forestier tells her it was an imitation but insists on getting back its worth. 5. She asks Mathilde to pay her as much as she can save each month. 6. Mathilde returns the money in 2 years. 7. Madame Forestier, delighted by Mathilde's honesty, gives her a pearl necklace. Question number 5. Imagine what must have happened after Mathilde's friend discovered that the diamonds were real. Do you think she would return it to Mathilde? Would that make Mathilde happy? त्या हारातील हिरे अस्सल होते हे मॅथिल्डेच्या मैत्रिणीच्या लक्षात आले तेव्हा काय घडले असावे याची कल्पना करा. ती मैत्रीण मॅथिल्डेला तो हार परत करेल असे तुम्हाला वाटते का? त्यामुळे मॅथिल्डा आनंदी होईल का? Answer. Mathilde's friend was rich but a kind-hearted and generous woman. She knew that Mathilde had to face many miseries for 10 years. I think she would return the necklace to Mathilde. Mathilde would be happy to find some relief after ruinous sufferings. Question number 6. Discuss the following and write about it in your own words in 5 to 6 lines. A. What would you do if something like this happens to you? Answer. If something like this happens to me, I would firstly confess my mistake to my friend. I would do my best to find the thing that I might have lost. And if I don't find it, I would apologize for being irresponsible. I will also try to replace it or pay off the money for it. B. What opinion do you form about Mathilde's husband from her story? Answer. From Mathilde's story, we come to know that her husband was a very supportive person. Even though he did not earn much, he still wanted to give the best to his wife and tried to fulfill all her wants and needs. He was a considerate person. C. Which events in the story part 1 and part 2 changed Mathilde's life? Answer. The following events in the story changed Mathilde's life. A. When Mathilde and her husband receive an invitation to a party. B. When she is lent a diamond necklace by her friend to wear at the party. C. When she loses her necklace. D. When Mathilde and her husband search for the necklace but don't find it anywhere. E. When they find a replacement
and have to pay 36,000 francs for it. Yup, they become poor and are forced to work a lot to pay off the debt. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.